Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Kunjavihari Vijana Balapa Girivardhari Vijana Balapa Girivardhari Yashodanandana Pratyajana Yashodanandana Pratyajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayavata Madhava Kunjabihari Jayavata Madhava Kunjabihari Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Pratyajana Vanjana Yashodanandana Pratyajana Vanjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Tulyabhihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jaya Radha Madhava Kunjabihari Jayam Vishnupat Paramahansa Parvajakacharya Stotra Satashi Shrimad His Divine Grace ЕС Махадьюти Свами Jayam Vishnupat Paramahansa Parvajakacharya Stotra Satashi Shrimad His Divine Grace ЕС Mахadьюti Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Jai Prabhupada. Jai Stavrinda Ki Jai. This Jai. the founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Ki Jai. Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Ki Jai. Go Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhaktavinda Ki Jai. Ki Jai. Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Ki Jai. Vrindavan Ki Jai. Mayapur Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Jai. Iskan Mayapur Ki Jai. Iskan Russia Ki Jai. Iskan United Kingdom Ki Jai. Jai. Sanatana Yagya Ki Jai. Srila Prabhupada Marathon Ki Jai. Jai. Bhaktavinda Ki Jai. Lord Premanande Hari Hari Bol. Hari Bol. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. To Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Mom Jai. Namaste, Saraswati Devi, Bhagavati Pachari, Devashi, Shaswati, Namaste. Vishwambhara Prabhu, is there anything I could say about your for your introduction? Whatever you want to say, Maharaj. I already said it. You already said, yes, that's fine. It's okay? Yes, Okay. yes. Nice to see you.
Nice to see you. And thank you for inviting me to this wonderful assembly of Russian Yatra. Thank you for accepting our invitation. Hare Krishna. So Today we read from Shrimad Bhagavatam. It's Canto 8, Chapter 7, and text 39. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So this chapter is Lord Shiva saves the universe. Эта глава называется «Господь Шива спасает Вселенную». Pranai, Pranai, Svai, Svai, Pranina, Praninaha, Panti, Panti, Sadavaha, Sadavaha. Shana Bangurai. Sorry, I missed that. Shana Bangurai. Shana Bangurai, Buddhavaireshu, Badabaireshu, Bhuteshu, Bhuteshu, Moitesh, Mohuteshu, Atmamayaya, Atmamayaya, Pranai Svai Pranina Panti, Pranai Svai, Praninapanti, Sudha Sadavakshanha Bangurai, Sadavakshana Bangurai, Badavaireshu Bhuteshu, Badabaireshu, Bhuteshu, Moiteshvatma Mayaya, Mohiteshvatma Mayaya, Pranai Svai Pranina Panti, Pranai Svai, Praninapanti, Sadavakshana Bangurai, Sadavakshana Bangurai, Baddhavaireshu Bhuteshu, Badabaireshu, Bhuteshu, Moiteshvatma Mayaya, Mohiteshvatma Mayaya, Pranai Svai Pranina Panti, Pranai Svai, Praninapanti, Sadavakshana Bangurai, Sadavakshana Bangurai, Baddhavaireshu Bhuteshu, Badabaireshu, Bhuteshu, Mohiteshvatma Mayaya, Mohiteshvatma Mayaya, Pranai Svai, Praninapanti, Pranai Svai Pranina Panti, Sadavakshana Bangurai, Sadavakshana Bangurai, Badabaireshu, Bhuteshu, Badavaireshu Bhuteshu, Mohiteshvatma Mayaya. Mohiteshvatma Mayaya. Dear Prabhu, Pranai Svai Pranina Panti, Pranai Svai Pranai Svai Pranina Praninapanti, Panti, Sadavakshana Bangurai, Sadava, Sadavakshana Bangurai, Bhattavaireshu Bhuteshu, Badavaireshu Bhuteshu, Mohiteshat Amaya. Mohiteshvatma Mayaya. someone else? Pranai Svai Praninai Panti Pranai Svai Pranina Panti, Sadarvakshana Bangurai Sadavakshana Bangurai,
Padavareshu bhuteshu Adavaireshu bhuteshu mahiteshvatma mayaya. mohiteshvatma mayaya. Anyone else? Okay. Кто-то еще? Pranay svay pranay panti Pranay pranina panti sadavakshana bhangurai sadavakshana bangurai badhavaireshu bhuteshu badavaireshu bhuteshu mahiteshvatma mayaya. mahiteshvatma mayaya. So listen, Vishwambar Prabhu, Yeah. they have this on the screen so they can read it in Russian. So I think if you just chant the Sanskrit of each word, we repeat, then you chant the English translation and we repeat. Okay. But then when you get to the translation of the verse and the purport, then we can do both languages, okay? Sure. Okay. Pranay Pranay, by lives. by lives. Svai Swai, their own. their own. Pranina Praninaha, other living entities. other living entities. Panti Panti, protect. protect. Sadavaha Sadavaha, devotees. devotees. Kshana bangurai Shanabhangarai, temporary. temporary. Badavaireshu Madhavaireshu, unnecessarily engaged in animosity. unnecessarily engaged in animosity. Bhutesu Bhuteshu, unto living entities. unto living entities. Mohitesu Mohiteshu, bewildered. bewildered. Atmamayaya Atmamayaya, by the external energy of the Lord. by the external energy of the Lord. Translation. People in general, being bewildered by the illusory energy of the Supreme Personality of Godhead, are always engaged in animosity towards one another. But devotees, even at the risk of their own temporary lives, try to save them. So, should we go to the purport? Yeah, first of all, I'll translate it to Russian. Oh, okay. Введенные в заблуждение иллюзорной энергии Верховной Личности Бога, люди непрестанно враждуют друг с другом. Но преданные, порой, даже рискуя своей бренной жизнью, стараются спасти их. Okay, purport? Purport by Srila Prabhupada. This is the characteristics of a Vaishnav, Paraduka Duki. A Vaishnav is always unhappy to see the conditioned souls unhappy. Otherwise, he would have no business teaching them how to become happy. In materialistic life, people must certainly engage in activities of animosity. Materialistic life is therefore compared to samsara davanala, a blazing forest fire that automatically takes place. Lord Shiva and his followers in the Parampara system try to save people from his dangerous condition
of materialistic life. This is the duty of devotees following the principles of Lord Shiva and belonging to the Rudra Sampradaya. There are 4 Vaishnava Sampradayas, and the Rudra Sampradaya is one of them because Lord Shiva, Rudra, is the best of the Vaishnavas. Vaishnavanam Yatashambhu. Indeed, as we shall see, Lord Shiva drank all the poison for the benefit of humanity. Комментарий Шрила Прабхупады. Такова природа Вайшнава, пара духа духи. Вайшнаву всегда больно видеть, как страдают обусловленные души. Иначе ему не было бы необходимости учить их, как обрести счастье. В материальной жизни люди всегда враждуют друг с другом. Поэтому их жизнь называют самсара даванау, лесным пожаром, который возникает сам по себе. Господь Шива и его последователи в цепи парампары неизменно стараются спасти людей от опасностей материалистического образа жизни. Таков долг преданных, идущих по стопам Господа Шивы и принадлежащих к Рудра Сампрадаю. Существует 4 сампрадая вайшнавов, и Рудра Сампрадая – одна из них. Ибо Господь Шива, Рудра, считается лучшим из вайшнавов, вайшнаванам Видхашамбу. И то, что Господь Шива, как мы видим, ради блага человечества выпил весь яд, лучшее тому доказательство. Конец комментария. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuvam Militam Jena Tasmai Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tatati Swapadandikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhattavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangalam gayate girim yat kripa tamam bande Shri Guru Dinatarinam. By the mercy of the spiritual master, a lame man can cross mountains. By the mercy of the spiritual master, a blind man can see stars in the sky. By the mercy of the spiritual master, a dumb man like me can speak few words on Shrimad Bhagavatam today. I offer my humble obeisances to the lotus feet of my spiritual master. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Tamala Krishna Goswami Niti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisheshanavadi Bhaskara Desatarine. My humble obeisances to all the Vaishnava present here for this class. Vanchakalpatrubhyascha kripa sindhubhya vacha. Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. People in general, being bewildered by the illusory energy of the Supreme Personality of Godhead, are always engaged in animosity toward one another. But devotees, even at the risk of their own temporary lives, try to save them. Введенные в заблуждение иллюзорной энергией верховной личности Бога, люди непрестанно враждуют друг с другом, но преданные, порой, даже рискуя своей бренной жизнью, стараются спасти их. So we can see through the page of Shrimad Bhagavatam that the life of a saint is selfless. Мы видим со страниц Шримад Бхагаватам, мы видим, что жизнь святых, она полностью самозабвенная, бескорыстная. We have a passage also in the Chaitanya Charitamrita that many Vaishnavas, in order to preach, they travel through forests in India, and some of them eaten by tigers or been killed by the force of nature. Мы видим в Читании Чаритамрите также есть рассказы, истории
где вайшнавы ради того, чтобы проповедовать, путешествовали через джунгли в Индии, и это было сопряжено со множеством опасностей. Иногда их нападали на их тигры, или они оказывались жертвами каких-то стихийных бедствий. This is the life of a devotee of the Lord, that is very daring. А это жизнь, такова жизнь преданного Господа. Он всегда daring means like bold. Courageous. Да, он всегда очень отважен. And in all fronts of life is taking any kinds of risks. И он принимает на себя любой риск. Just to connect people once again with Krishna. That is the purpose of his preaching. Просто для того, чтобы опять воссоединить людей с Кришной, он берет на себя этот риск, и вся цель его жизни заключена в этом. Srila Prabhupada is an example as an elderly sadhu when he was in India, before he came to the West. He was, in order to preach in tea rooms through the streets of Delhi, once he got horned by a cow, attacked by a cow. И у нас есть пример Шрилы Прабхупады уже в возрасте вайшнав, который перед тем, как поехать в Индию, он проповедовал, в смысле, простите, перед тем, как поехать в Америку, он проповедовал в Индии, и однажды он в Дели, корова на него напала на улице. And it made me thinking, sometimes I think, how Srila Prabhupada suffered to save us. И это меня навело на мысль, что как Шрила Прабхупада страдал для того, чтобы спасти нас. So sorry, just to confirm, you said the cow attacked him? Cow, yes. Yeah, the cow that gives milk. Ага. И сколько он перенес страданий, чтобы помочь, чтобы спасти нас? That story is in the Srila Prabhupada Lilamrita. И вот эта история с коровой, которая напала на Шрилу Прабхупаду, она вот описана в Шрила Прабхупаде Ламрите. And that was just the beginning of his adventure. But the Lord saved him. The Lord always protected him. И Кришна, Господь спас его, и это было только начало всех его приключений. If Srila Prabhupada would have been fatally injured or died from the attack, then there would have been no savior for us. Если бы Шрила Прабхупада оставил тело от всех вот этих вот атак, которые на него производились, опасностей, то тогда у нас не было бы того, кто бы спас нас. Some years back, I was meditating on this episode, these vicissitudes of Srila Prabhupada when he was preaching in the tea rooms. Preaching where? In tea rooms, in where people they drink tea in Delhi. Tea rooms in Delhi. Окей. И я размышлял вот об этом эпизоде, об этом времени, когда Шрила Прабхупада проповедовал в этих вот в комнатах таких чайных
комнатах, то есть там как бы такие помещения, где люди пили чай в Дели. I felt inspired to follow Srila Prabhupada's footsteps. And while doing Sankirtan, it was very cold in the street. And I start to do the coffee shops, table И, to table. Я хотел тоже пробовать такой опыт, и однажды, когда было холодно на улице, я решил проповедовать в кофейнях, заходить в кофейни. And even up to now, and it has been very successful. You know, you have door-to-door, street, person to person, car to car, in the shopping mall. Even in Italy, I was trained to do on the beach, umbrella to umbrella, book distribution. И вот наряду с... И это было очень успешно. Наряду вот есть разные виды санкиртаны, которые занимались. Человек к человеку, двери к двери, машине к машине, в торговых центрах. Также меня научили, в Италии меня научили санкиртане, на пляжной санкиртане, когда ты от шезлонга к шезлонгу подходишь. Вот, санкиртан. And so in this way, I discovered the technique that Srila Prabhupada was adopting to distribute magazines, Back to Godhead magazines in Delhi. So by doing table to table, while people drink coffee, I put Bhagavad Gita on the table, and they feel very chatty, very euphoric, and they're happy, and they give nice donations. И таким образом я научился тому методу, который Шрила Прабхупада применял, когда я распространял в этих чайных комнатах. Я подходил вот к столику, где люди пили кофе, и положил им на стол Бхагавад-гиту. И люди, они очень... это очень их располагало, сразу же настраивало на такой дружелюбный лад, и они с удовольствием брали книги, давали хорошие пожертвования. And, you know, sometimes I wait, observe people, they purchase a coffee or a tea. I wait for them to sip, drink half of the cup, and then I can see the whole behavior, body language change. You know, they become a little bit more uplifted by this drug. И иногда я наблюдаю в этих кофейнях, вот смотрю за человеком, за людьми, они покупают кофе или чай, садятся, и после того, как выпили половину, их поведение меняется. Они становятся такие более как-то uplifted means more passionate or like Uplift, more happy, a little bit more happy. Окей. То есть они Less становятся более... anxiety. То есть они становятся более такими умиротворенными, спокойными. Вот. Just like when people, they drink alcohol, they feel a little bit more happy. The anxiety goes away. И так же, как люди, когда алкоголь пьют, они через какое-то время они чувствуют такой прилив какого-то счастья. So that's when I go and strike. I put a Bhagavad Gita on the table and I start conversation with them, and they invite me in their confidence. И поэтому я вот в этот момент ловлю этот момент, когда они вот в таком настроении находятся, подхожу к ним и положу Бхагавад-гиту им на стол, и они приглашают меня вступить в беседу. And they're happy to. Sometimes I say, you know, today you have cappuccino,
coffee with the phone. They're all on the phone, people, wherever you go. Another day you have a cappuccino with cornetto, pastry. Today you have a cappuccino with a Bhagavad Gita. И я им говорю, что сегодня у вас вот капучино такой-то, такой-то там с чем-то вот и с телефоном, потому что они все сейчас в телефоне. Ну, в смысле, вот вчера, а вот сегодня у вас вот такой возможность капучино и Бхагавад-гита. And in this way, I induce them to engage in Bhagavad Gita conversation. And I start to preach, and they give a nice donation. Таким образом, я их вот вывожу на разговор, на какую-то беседу, и они дают, потом они берут гиту и дают хорошее пожертвование. So our risk, it's very minimum when we have everything set up. We know we are not traveling in the forest, being attacked by cows, by tigers. И наше положение очень, на самом деле, не такое уж и опасное, безопасное. Здесь все устроено уже. Нам не нужно путешествовать через джунгли, и у нас нет такой опасности, что на нас нападут тигры или какая-то корова на нас нападет. We don't have to drink poison like Lord Shiva did. Нам не нужно пить яд, как Господь Шива сделал. We don't have to worry about anything because everything is being arranged by Srila Prabhupada. Temples, cars, money, we got food. We have a very nice program, spiritual life program, which is a walk in the park. И нам не нужно ни о чем беспокоиться, все уже, благодаря милости Шрилы Прабхупады, у нас уже все есть. У нас есть машины, храмы, прасад, утренняя программа. I didn't understand the park. What about park? A walk for us, preaching is like a walk in the park. Окей. То есть проповедь для нас это такая прогулка становится по парку. Такая же безопасная, как прогулка по парку. When we embark into preaching every day, 1% is to just to get in the car, get out of the house or the temple. That's the 1%. То есть, когда мы вот проповедуем, да, ежедневная проповедь, то есть 1% усилий – это вот просто сесть из храма, сесть в машину – это 1% усилий. That is our risk. It's only 1% of the endeavor. That is our risk. И это 1% наших усилий, вот, и это риск. В этом наш риск. The other 99%, it's everything, the day is been taken over by Krishna. He does the rest. Endeavor. А остальные 99% это берет на себя Кришна. То есть это все уже организовано Кришной. Это его уже усилия, остальные 99%. То есть это, в смысле, это его уже... And his endeavor, you said it's his endeavor? Right? Yes, that is the 99% of the endeavor is done by Krishna. И остальные 99% это уже Кришна все организовывает. That is
my realization after 45 years of book distribution that every day the credit, 99% of the credit goes to Krishna. That's why in Bhagavad Gita he says, I am the ability in man. И вот это моя реализация личная после 45 лет санкиртаны, что 99% того, что происходит на улице, после того, как вот мы сели в машину, приехали, это уже Кришна сам лично всем этим оркестрирует. И so I forget the last point was what? He says, I'm the ability in man in Bhagavad Gita. Поэтому Кришна говорит, что я есть способность человека. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что я способность человека. And the same Bhagavad Gita, Krishna, he affirms that he gives the intelligence. И там же в Бхагавад-гите Кришна заверяет, что я даю разум. And the same Bhagavad Gita says that Krishna, he gives the power. И там же в Бхагавад-гите Кришна говорит, что я даю силу. And the same Bhagavad Gita says that Krishna is the success И там же behind every man. Sorry? He's the success behind the endeavor. Ага. И там же в Бхагавад-гите Кришна говорит, что я успех, стоящий за усилиями. Just like Arjuna, when he was depressed, sitting down on a chariot with the bow in his hands, Так же, как Арджуна, подобно тому, как Арджуна был убит горем, сидел в колеснице с опущенными руками и лук, который выпал у него из рук. he didn't want to fight, Он не хотел сражаться. he didn't want to perform his dharma. Он не хотел выполнять свою дхарму. So the only thing he had to do, it was the 1% of endeavor is to get up. Единственное, что от него требовалось сделать, это вот 1% его усилий, это вот встать. Yes. And similarly with us, the only 1% that we need to invest in our endeavor is to get up with the books in our hands. И вот в нашей ситуации аналогично. 1%, который мы должны сделать, это выйти на улицу с книгами в руках. And the other 99%, it was Krishna empowering Arjuna and killing all those adversary, warrior of the Kauravas. It was done by Krishna. А остальные 99%, вот то, что Арджуна убивал родственников, убивал врагов, это было сделано Кришной. То есть он был оружием в руках Кришны. So similarly, when we go out on book distribution or any type of preaching, we have to understand this phenomena that Krishna is the power behind our endeavor. И вот аналогично этому, когда мы выходим из Санкиртана или распространения книг, мы должны понимать, что Кришна это является движущей силой, он является энергией, стоящей позади вот нас. As a young devotee, I've always, I used to be convinced that it was my credit. Mahadhyuti Maharaj, he remembers that I used to win many marathons on book distribution, and I thought it was me. Махадьюти Махарадж помнит, когда я был еще начинающим преданным, я думал, что это я все
делают так. Я выиграл много марафонов, побеждал, и у меня было чувство, что это я все это делаю. And it took me many decades to understand, many years to understand that actually all the work is done by Krishna. That is why one of his name is Adikarta. И мне это заняло несколько десятилетий, много лет заняло, чтобы осознать, что на самом деле работа вся совершается Кришной. Поэтому его имя Адикарта. Adikarta means the door, the performer of the action. И Адикарта значит тот, кто делает, тот, кто совершает действие. So Krishna is the catalyst person behind the power, behind the intelligence, and behind the success of every living entity. То есть Кришна — это та личность, которая стоит за всеми действиями, которая стоит за всем успехом любой личности, то есть любого человека. Just like you have a globe, and there is a hand behind the globe. So Krishna is the hand behind everything in this world. Maya dakshena prakriti suyate sacharacharam. Hand behind the what? Clock? The globes. You know globes? Gloves. Okay. Yeah. Gloves. Okay. Так же, как есть перчатка, а внутри перчатки рука. И вот так вот Кришна, вот эта рука, которая в перчатке. Поэтому Кришна говорит, что в Бхагавадгите «Мая дякшена пракрити». So it is the hand that makes the gloves moving. Это вот рука, она заставляет перчатку шевелиться, двигаться. So similarly, it is the power of Krishna that makes a devotee moving. Аналогично этому это вот энергия Кришны, которая заставляет преданного двигаться. And thinking in retrospect, all the success that I had on book distribution, it's because Krishna, I surrendered to Krishna and he did a lot of work through me. So И the credit goes to him. оглядываясь назад, я могу видеть, что весь мой успех в распространении книг это благодаря тому, что я в какой-то момент предавался Кришне и позволял ему действовать. И поэтому весь кредит, то есть все заслуги идут к нему. So it took many years for me to understand that Krishna is actually the person to be glorified in anything good that we do. И меня это заняло много лет понять, что Кришна — это та личность, которой нужно отдавать все заслуги, прославлять за все, что угодно, все, что хорошее мы совершили. So the very first thing that we do in the morning is to have this spiritual program and give the first book to ourselves, to our mind, the words of Krishna. Первое, что мы делаем утром, это вот совершаем утреннюю программу и распространяем первую книгу себе, своему уму. And
And then we say, today I am yours. И потом мы говорим, сегодня я твой. Make me your puppet. Сделай меня своей марионеткой. And that's Krishna consciousness. When we recognize that Krishna, God, is the power behind every soul. И это и есть сознание Кришны, когда мы понимаем, что Кришна — это есть та сила, которая стоит за каждым. So often devotees, they ask me this question, what is the secret of doing book distribution all these years? И часто преданные меня спрашивают, а в чем секрет? Как у вас так получается распространять книги все эти годы? It's not a philosophical concept to understand. The secret is very simple, that Krishna is actually the performer of our devotional service. We have to become just the instrument. И в этом нет какого-то философии, какого-то ответа философского. Просто это понимание того, что Кришна стоит за всеми нашими усилиями стоит Кришна. And what was the last point? Krishna is the performer behind every good action. И на самом деле все делает Кришна, то есть за всеми какими-то действиями хорошими стоит Кришна. Krishna, he won the battle of Kurukshetra without fighting, just by empowering Arjuna. Кришна выиграл битву на Курукшетре без вступления в сражение, просто потому что он вдохновил, полномочил Арджуну. It was not Arjuna to win the battle, but Krishna. Это не Арджуна выиграл битву, Кришна выиграл. Because the same Arjuna was there at the end of the battle. When Krishna left the planet, Arjuna was useless. Потому что тот же Арджуна был тоже, когда Кришна оставил эту планету, тот же самый Арджуна был, но он был абсолютно недееспособен. Arjuna was defeated by a bunch of cowboys. Арджуну победили какие-то там свора каких-то пастухов. And he could not protect the wives of Krishna. И он не смог защитить жен Кришны. Why? Because the power was no more there, was withdrawn. Почему? Потому что уже не было этой энергии. Кришна забрал эту силу. So this is should be our surrender. If we want to become good, successful preachers, good book distributors, to recognize that Krishna, he does all the work. Поэтому вот в этом наше предание, в том, чтобы понять, осознать, что Кришна делает всю работу. If we understand that, then we become successful, and there is no danger in any risks that we take every day to preach. Если мы понимаем это, полностью понимаем это, осознаем, то вся опасность и все риски уходят, их уже больше нету. So he told Arjuna, if you don't fight, I will have someone else to fight. И Кришна сказал Арджуне, что если ты не будешь сражаться, я найду кого-то другого, кто будет сражаться. So
if we if you don't go out to distribute books, then Krishna will empower someone else. Поэтому если мы не будем выходить на распространение книг, то Кришна найдет кого-то другого полномочий. And he's so kind that he gives us the credit also. И он настолько добр, что он отдает нам все заслуги от этого распространения. Just like a child is lifting the weight in a gym, the father is behind. And the Например, child как, says, wow, look what I can do. But he doesn't know that the father is behind lifting the weight. например, как ребенок в спортзале поднимает какой-то вес, но позади него стоит отец, который на самом деле отец поднимает этот вес, но ребенок думает: о, какой я молодец, какой сильный, я поднял эту штангу. And so the biggest book distributors in ISKCON, sometimes they make these mistakes. Look how many books I've done today. And they want to enjoy the credit. And Krishna, but they don't know that Krishna is behind lifting the weight. И много хороших, знаменитых распространителей книг, они совершали такую ошибку, попадались на это, что сколько я книг сегодня распространил, и они начинали наслаждаться этим результатом и забывали о том, кто стоит над всем этим. And even a big devotees, sannyasis, they think, oh, look how many disciples I have, or how much preaching I'm doing, how many temples I'm opening. But they don't know that Krishna is behind, lifting the weight. И иногда даже саньяси могут так вот думать, говорить, что вот сколько у меня учеников, смотрите, какую я проповедь делаю большую, сколько храмов открыл. Но они могут забывать, что за всем этим стоит Кришна. Srila Prabhupada, he would always say that Krishna wrote those books. He made his hand moving very fast. Прабхупада говорил, что на самом деле книги написал Кришна. Кришна двигал его рукой быстро, с такой скоростью, что он написал столько книг. So just like Krishna is the one who wrote all these books, so Krishna is the same person who distributes all these books through us. То есть аналогично тому, как Кришна является автором этих книг, также Кришна и распространяет эти книги через нас. So this understanding is called Krishna consciousness. И это понимание называется сознанием Кришны. Any questions? Есть ли вопросы какие-то? Гурач, I just want to make one comment. один комментарий хочу сделать. Many years ago, I don't know how many years ago, maybe 10, 12, 15 years ago, probably, when I was traveling and preaching in Russia. 15 лет назад где-то, когда я проповедовал, путешествовал по России, Sometimes after I gave a lecture, my translator would say, после того, как я читал какую-то лекцию, мой переводчик говорил: wow, what a nice lecture Krishna gave this evening. Я говорил: какую замечательную лекцию Кришна прочитал сегодня вечером.
completely smashing my false pride and false ego. И это полностью разбивало мое ложное эго и ложную гордость. Somebody had a hand up. У кого-то была поднята рука. Who had a hand up? У кого была поднята? Смита Кришна, по-моему. Yeah, Smita Krishna Prabhu. Нет. Микрофон включите, Смита Кришна. Спасибо большое за реализацию. Thank you for realizations. У меня вопрос есть такой. Прабхупада в одном письме Рамешвари Прабху пишет. I have one realization in one letter to Rameshwara Prabhu. Prabhupada writes. Это не реализация Дхира Прабху, это вопрос. Question. Вот, он пишет, что я очень рад, что ты ездишь по храмам и учишь преданных распространять книги. And he writes that I'm very happy that you're traveling to temples, from temple to temple, and teach devotees how to distribute books. Да, и он также дальше говорит, ну это известное письмо, он дальше говорит, что я хочу, чтобы каждый преданный овладел искусством распространения книг. And then he writes that I want that everyone in our movement knew how to distribute books, knew the skill of book distribution. Да. И мы много видим, даже в книгах Прабхупады есть много цитат о том, что распространение книг в нашем движении является центром нашей деятельности. There are many points, many Prabhupads often saying that the main activity in our movement is book distribution. Да, но когда мы приходим на собрания, митинги, санкиртаны, приходит очень мало народу, и мы видим по факту, что очень мало преданных вдохновляются этим служением. Скажите, в чем проблема? But when we are going to the gathering of Sankirtan meetings, we see that not many devotees come in and not many devotees inspired by this activity. So could you explain why is that? Да, в чем проблема? Как ее решить? What is the problem and how to resolve it? Because the conditioned soul is used to, it's for many years he's used to take from this material energy and not to give. The nature of the soul is to give. When we give, we are happy. When we take, we are miserable. And that's when a devotee, they don't preach and they don't give, they're miserable. So, потому что много лет обусловленные души, они привыкли брать что-то, брать, не привыкли отдавать. Поэтому, когда человек что-то берет, она становится очень несчастной. А когда она отдает, она становится счастливой. It's not what we have that goes with us when we die, but what we give. Это не то, что мы приобретаем, остается с нами, когда мы умираем. Это то, что мы отдали, то остается с нами. And giving Krishna consciousness to the lost souls in this world, it's the highest gift. When we give out the Bhagavad Gita, it's like giving out a map to people who are lost in this world, and they can find their way out of the four miseries like old age, disease, birth, and death. И распространять сознание Кришны — это высшая благотворительность, высшее то, что мы можем дать людям, высшее благо. Например, когда человек получает Бхагавад-гиту, это все равно, что он получил
путеводитель, да, гайд, такую карту, которая позволяет ему выбраться из вот этого материального мира, который исполнено этих 4 страданий: рождение, смерть, старость, болезнь. Like in this translation, it says, that unfortunately the living entities, they're engaged in animosity towards each other. So it happens often in our movement when we don't preach and we don't give, then there is this animosity amongst devotees. Так же, как и вот здесь вот мы читали, что люди в материальном мире, они всегда враждуют между собой. И также в нашем движении могут возникать эта вражда, если преданные не проповедуют. When we commit ourselves to help Srila Prabhupada to distribute Krishna consciousness, then there is no animosity in the heart. Когда мы посвящаем себя деятельности вот этой проповеди Шри Прабхупаде, то вся вражда в сердце, она уходит. At every second in spiritual life, we have to make a decision. Do we want to be part of the problem or do we want to be part of the solution? И каждую секунду, когда мы находимся здесь, в этом движении, мы должны делать осознанный выбор. Что я хочу, быть частью проблемы или частью решения проблемы. And intelligent devotees, Sumedasa. Sumedasa means Lord Chaitanya, he pick and choose the intelligent devotees to do his work. The intelligent devotees are those who choose to spread Krishna consciousness. И те, кто сумедасаха, то есть те, кто очень разумные, они принимают вот это движение Господа Чайтаньи, да, они принимают его, только очень разумные. Otherwise, we remain Sunday feast devotees. А иначе мы просто так и остаемся преданными воскресной программы. Is that okay? Это отвечает на ваш вопрос? Спасибо. Да, отвечает Харе Кришна. Thank you, yes. Thank you. So now it's time to end. Сейчас время заканчивать. Я хотел сделать одно объявление. Те, кто хочет какое-то пожертвование отправить Вишвамбхаре Прабху, пожалуйста, вот Машка Мридани опубликовала номер телефона. Это для русских, кто в России находится. И вот здесь PayPal. На PayPal тоже можно отправлять. Те, кто за рубежом находится. Можете просто от сердца что-то пожертвовать на Вишвамбхаре Прабху. Yeah, yeah, thank you very much to Vishwambar Prabhu for taking his valuable time to enlighten us. Спасибо большое Вишвамбхаре Прабху, что выделили свое ценное время, чтобы просветить нас. We should especially appreciate that he's in the UK, in the United Kingdom, and right now the beginning of the class was at 4:30 in the morning. И в особенности нужно понимать, что сейчас в Лондоне, в Англии сейчас, когда было время начала класса, это было 4:30 утра. Now it's 5:30 in the morning. Сейчас это 5:30 утра. So he had to get going very early in order to help us. Ему нужно было встать очень рано, чтобы помочь нам. And this is described in the Nectar of Instruction. И это описано, об этом говорится в нектаре наставлений. Dadati pratigrinati. There are 6 loving exchanges among devotees. Что есть 6 видов любовных взаимоотношений между преданными. Дадати, прати, грихнати.
Dadati Patigrinati Guyamakyati Prichati Munkte Bojayate Chaiva Shadvidhan Priti Lakshanam. So the first one is Dadati Patigrinati. И первые два пункта это дати прати грихнати. Dadati means giving a gift. Дадати значит дарить подарки. Pratigrinati means accepting the gift. А прати грихнати значит принимать подарки. So now he's just given us a great gift. Сейчас он дал нам очень великий, большой подарок. And it would be very good if devotees show their appreciation by giving some donation. Это было бы очень хорошо, если бы преданные в ответ дали бы какое-то большое пожертвование. Although he's a householder and financially he doesn't have any problems. Хотя он домохозяин, и финансово у него нет каких-то проблем финансовых. But still, it's if the devotees who are receiving this gift from him reciprocate with some small donation, then that's very nice. It's very heartwarming. Но все же, если преданные отвечают таким образом, то есть получив что-то, преданные отвечают тем, что дают какое-то пожертвование, это очень-очень становится теплое взаимоотношение. And when those who have heard the lecture and show their appreciation by giving a donation, those devotees get great benefit. А те преданные, кто слушал лекцию и в ответ на это дали какое-то пожертвование, они от этого получают большое благо. So you gave the contact in the chat? Yeah. We have in the chat. В чате у нас есть. Okay, in в the чате chat есть. in the chat there's where you can send the Lakshmi. А где? Что-то я не вижу сейчас. Может, Камридани, вы отправляли в чат? Есть, да. там есть. Да, в чате. В чате. So, yeah, we have in the chat. Okay. So, Vishwambar Prabhu, thank you very much. Thank you. Спасибо большое, Вишвамбхара Прабху. All glories to your service. Вся слава вашему служению. All glory Srila Prabhupada. Вся слава Srila Prabhupada ki jai. 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 Вишвамбхара Прабху ки джай, Махадьюти Свами ки джай. Jai Gora Premananda. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Да. Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Pudale Shimati Bhaktivedanta Swami Sesaswami. Thank you. Hare Krishna. Thank you very Hare much. Krishna. Hare Have a Krishna. everyone have a great day on Sankirtan. Всем замечательного дня на Санкиртане. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.